In a significant development, US President Donald Trump announced on Monday that he would delay the tariffs said to be imposed on Mexican goods for a month. This followed a productive conversation with Mexican President Claudia Sheinbaum. The decision to pause the tariffs for a month is part of an agreement between the United States and Mexico to allow for further negotiations between the two nations aimed at addressing key issues such as border security and trade. The announcement came via a social media post from Trump, who outlined the details of his conversation with Sheinbaum. The two leaders discussed various measures to curb illegal migration and the trafficking of fentanyl into the United States. According to Trump, Sheinbaum agreed to deploy 10,000 Mexican National Guard soldiers to the US-Mexico border. These troops will specifically focus on halting the flow of illegal migrants and drugs, particularly fentanyl, into the US. In his post, Trump emphasized the importance of continued discussions, writing, "We further agreed to immediately pause the anticipated tariffs for 1 month period, during which we'll have negotiations headed by US Secretary of State Marco Rubio, US Secretary of Treasury Scott Bessent, and US Secretary of Commerce Howard Lutnick, alongside high-level representatives of Mexico. I look forward to participating in those negotiations with President Sheinbaum as we attempt to achieve a deal between our two countries." Mexican President Sheinbaum also addressed the deal in a post on social media platform X, confirming the pause in tariffs for 1 month while bilateral talks continue. She highlighted that both countries would work in two key areas, which is security and commerce. Fue una buena conversación en el marco de respeto y pues esta es la noticia que tenemos que darles. Somos un gran equipo, la verdad es que me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa 1 mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México, Estados Unidos a México. Le planteé que, pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y hablamos entonces del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos y de otras drogas, no solamente de fentanilo. Llegamos al acuerdo, que está en el acuerdo que se puso, de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos. Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Y finalmente insistió en el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México. Ahí le comenté que pues en realidad no era déficit, que teníamos un acuerdo comercial, que éramos socios comerciales y que este era pues el resultado de ser socios comerciales y que en todo caso pues era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. This pause in tariffs marks a temporary relief for businesses and industries on both sides of the border, who had been bracing for the impact of Trump's proposed 25% tariff on all Mexican goods. The move follows an escalating trade dispute, with Trump having ordered the tariffs over the weekend, prompting Mexico to threaten retaliation, although no specific products had been named. The peso, which had initially been trading down by more than 1% against the dollar, saw a turnaround following the announcement, strengthening against the US currency. While the pause in tariffs provides a temporary respite, the border trade landscape remains uncertain.
Trump's tariffs against Canada and China are still scheduled to take effect on Tuesday, and the prospect of additional import taxes looms large. Both Canada and Mexico had prepared to levy retaliatory tariffs in response to the US actions, but Mexico's decision to hold off for now adds an unpredictable element to the situation.